Давайте я представлю, да, доктора. Это не просто доктор, это профессор, доктор медицинских наук, доктор Чан-ок. Получается, доктор Чан-ок, он клинический профессор кафедры университета Йонсе в Сеуле, Южная Корея. Также является клиническим профессором в кафедре ортодонтии Университета Южной Калифорнии в Соединенных Штатах Америки. Раньше был президентом лингвальной ассоциации ортодонтии в Южной Корее. И также у доктора Чан-ок есть своя клиника. Он является директором ортодонтического центра Smile Zone в городе Сеул, Южная Корея. Вот вся информация здесь. Да. Okay, good afternoon. Did you have a good lunch? Вы хорошо поужинали? Добрый день. 예, 거기 뒤에 잘 들려요? 울리지 않아? 하울링 없어요? 괜찮아요? 네. Okay, thank you very much, Dr. Elena, for nice introduction. So, I saw many familiar faces. Да, я вижу знакомые лица. Many. I hard find new faces. Okay, I will go quickly. Мы сегодня немножко ускоримся, чтобы успеть дать всю информацию. Yeah, yesterday I was talking the use of ultrasonic mini screws, general principles, and I introduced Majesty bracket and OK bracket, and we have time to put it in. And this is the lineup that Osstem orthodontics supply: Majesty, ceramic, metal, and perfect clear. It's a sapphire bracket, and OK resin bracket. And we get to know that the general future of the Majesty self-ligation bracket and OK bracket also. Вчера была практика, и мы на ней разобрали базовую информацию по микроимплантам и по брекетам. И в компании Osstem есть разные линейки брекет-систем. Это линейка Majesty, туда входят и керамические, и металлические брекеты. Также есть сапфировые брекеты. И вот эти брекеты композитные, которые называются OK Real Resin брекеты, в разработке которых как раз и участвовал доктор Чан-ок. Okay, we got to know that the Osstem supply the mini screws called Oss-anchor, and they have 4 different types of head and different types of size and diameter. And we got among this one, maybe we can choose 1 or 2, but mostly I chose 1. I'm going to choose this small. It's a normal head with a through hole, and it's very versatile. В компании Osstem представлены разные виды микроимплантов, и они по дизайну отличаются. 4 вида дизайна, дизайн головок микроимплантов отличается. Также разные бывают способы обработки поверхности, машинная обработка, либо протравка, протравленная поверхность. И самый часто использованный микроимплант в практике – это микроимплант со сквозным отверстием. And we also got to know that where in maxilla and mandible, where and what we have to insert. И также нам важно понимать, в каких областях на верхней и на нижней челюсти мы можем устанавливать мини-винты. And if you go to YouTube, searching Osstem orthodontics, maybe you can find this movie clip, and the branch, Kazakhstan branch, they translate into Kazakhstan, they dubbing with the Russian language. So if you ask, you can get the video file, and in your home, if you take a look at, then you can learn more how to put a mini screw. Okay, the same that I told yesterday. На канале YouTube, если вы в поисковике введете Osstem Orthodontics, все вот эти видео обучающие, они есть в свободном доступе. И филиал Osstem Казахстан перевели их на русский язык. Yeah, so today I'm going to talk not how to place the mini screw. I'm going to go to the use of mini screws and with some biomechanics.
with the clinical cases. Okay, let's go. И сегодня мы не будем с вами останавливаться на том, как останавливать мини-винты. Это мы разобрали вчера. Сегодня мы поговорим о биомеханике применения мини-винтов и рассмотрим разные клинические случаи. Yet one of the best, advantage and value of mini screw is that we can, by help of the mini screw, we can control the anchorage value as we want. Благодаря мини-винтам мы можем контролировать опору так, как нам это необходимо. Yeah, in extraction, bicuspid extraction cases, we already know that they classify the three different types of anchorage value. One is a very maximum anchorage, so-called type A or retraction, and another one is type B anchorage. Somebody called this moderate anchorage or attraction. And type C anchorage is the minimal anchorage, some called protraction, type C. So let's think about the type A anchorage. Type A anchorage means the extraction, bicuspid extraction space should be closed by more than 2/3 of anterior retraction. So we call this one maximum anchorage. Если мы будем рассматривать лечение с удалением премоляров, то в этом случае мы разделяем три вида опоры. Первое – это максимальная опора, когда место удаления практически полностью закрывается за счет перемещения передних зубов назад. Средняя опора – это когда место удаленных зубов закрывается напополам. Передние зубы назад, сзади стоящие зубы кпереди. И минимальная опора – это когда мы место удаленных премоляров закрываем за счет максимального перемещения задней группы зубов кпереди. И если взять тип 1, тип А, тип А опоры, то в данном случае примерно на 2/3 места удаленных зубов закрывается за счет дистального перемещения передних стоящих зубов, и на 1/3 идет потеря опоры. Жевательные зубки перемещаются кпереди. She speak longer than I told. Really? Okay. It's a middle 30 of age. Lady come to my office with a complaint about the protrusion. Женщина средних лет обратилась ко мне в клинику. Основная жалоба на протрузию зубов. As you can see in the supplementary drawing, she is a severe class 2-like situation, but we have to notice that upper incisors, even she had a very protruded profile, upper incisor is a little bit retroclined, not protruded, uprighted cases. So to treat this one without any help of the surgery, maybe everyone got to know that we have to, after extraction is necessary, and we have to retract as much as we can. В данном случае на ТРГ мы видим, что у пациентки есть дистальный прикус, и момент такой, что зубы, резцы находятся в протрузии, и нам в данном случае необходимо решить, у нас лечение будет с удалением или нет, потому что нам нужно найти достаточно большое количество места. Tell this kind of situation so-called bimaxillary protrusion, not dental alveolar protrusion, but it's called bimaxillary protrusion. The upper incisor is not protruded, has a normal angle, but the bone is protruded anyway. И в данном случае мы говорим о бимаксиллярной протрузии, то есть здесь в данном случае нету проклинации резцов, а именно и верхние, и нижние челюсти находятся кпереди. So anyway, we decide to extract four bicuspid, first bicuspid. В конечном счете мы решили удалить 4 первых премоляров. Yeah, upper one is because there is little crowding. It's okay. No problem from the beginning. We can put in a bracket from 7 to 7. But in the lower, because of the severe crowding in front, we try to retract distal driving for the canine first to make a room, space for the lower anterior teeth alignment. На верхней челюсти нет большой скученности, поэтому сразу были установлены брекеты на все зубы от 7 до 7. Но на нижней челюсти из-за выраженной скученности было решено частично установить брекеты и не устанавливать брекеты в области резцов. And there are
several ways to retract the canine separately for front bracket in the lower crowding cases like this. But in these cases, I try to retract this canine separately with a segment loop like this. И в данном случае есть разные способы дистализации зубов, но в данном случае я решил выбрать специальную дистализирующую пружинку с изгибами для того, чтобы дистализировать клыки вместо удаленных премоляров. And after gaining some spaces, I put on a bracket and an eye tie wire on the lower, and you can see here the 8-figure tie, so-called lace back. Everyone get used to it, right? И как только у меня появилось дополнительное место в области нижних резцов, я их подключил и дальше продолжу закрывать место удаленных зубов с помощью вот такой металлической лигатурной проволоки. Это называется laceback. Вы используете это в своей практике? Принцип laceback? Yeah, low leveling and alignment is going on with a bracket, OK bracket placed in the front. И на верхней и на нижней челюсти установлены уже полностью брекеты на все зубы, и в области фронтальной группы зубов установлены вот эти OK-Real брекеты, которые сделаны из композитного материала. From starting in 9 months, that we can put a 1925 stainless steel with a hook, and it's this time to retract the anteriors. So as you can see here, from 9 months, I put on a mini screw. And mini screw here and here, you can see the mini screw and trying to retract anteriors. Когда мы через 9 месяцев у пациентки стоят рабочие 19 на 25 стальные дуги, были подключены крючки и установлены 2 мини-винта на верхней челюсти для ретракции передней группы зубов. So now retraction is started now. So her profile in 9 months is almost the same from the beginning. Через 9 месяцев, если посмотрите фотографии, профиль практически не изменился, потому что ретракцию мы только начали делать. When we apply the retraction force with the help of the mini screw, we think about 2 different actions. One is that the screw, the force direction is from screw somewhere here or here. We can direct to the arch wire level like this, or with the help of some spur or lever arm, whatever it is called, we can deliver forces very parallel to the arch wire level. В зависимости от того, куда приложится сила для дистализации передней группы зубов, у нас будет разное направление. Если мы силу приложим ближе к дуге, когда мы используем короткие крючки, то, видите, направление силы будет диагональное. Но если мы будем использовать более длинные крючки, да, вот это плечо, оно будет у нас длиннее, тогда мы силу дистализирующую будем прикладывать параллельно окклюзионной поверхности, параллельно дуге, основной дуге. And everyone here, when I was student, I'm starting my orthodontic career with a standard bracket, so we have to do a lot of wire banding. And for extraction cases, when space closure, we are very trained to banding many loops, combination loops, T-loops, ball loops to retract. But nowadays, it's almost never, not 100%, but very rarely I do band wire, but I might prefer to use sliding mechanics without any wire banding. Когда я учился в институте, мы работали со стандартными брекетами, и вы знакомы с тем, с работой на стандартных брекетах, когда все задается на дуге. Все изгибы задаются на дуге, специально изгибаются дополнительные пружинки, изгибы, закрывающие пружинки, Т-пружинки гнутся специальные, Бул-пружинки гнутся. И момент такой, что сейчас практически изгибы не проводятся. Почему? Потому что используется техника прямой дуги, но используется техника скольжения, но несмотря на это, все равно сейчас бывают моменты, когда необходимо делать
задавать изгибы на дугах, несмотря на то, что используется техника прямой дуги. Yeah, this is a mini screw, the position of the mini screw. If the mini screw pull, the line of action, line of forces is on this higher level, then there are central resistance of the anteriors located somewhere here. So when apply the forces like that, from this, this one we call this a moment arm, then the certain amount of the moment will be produced to make the total anterior segment rotation, and it consequently it resulted in the total arch segmentation always take place. Если в данном случае мы будем силу прикладывать к крючку от дуги, в такому короткому, то в данном случае есть понятие центра резистентности, который находится примерно в этой области. И важно понимать, есть сила момента. И в этом случае, если прикладывать вот таким образом силу, то у нас будет разворот переднего сегмента вот таким образом. Будет действие идти на дистализацию и на до прорезывания зубов. И в этом случае у нас произойдет полностью разворот окклюзионной плоскости по часовой стрелке. So when you put a mini screw and retract the pulses to the watch wire level, this kind of movement always take place. То есть получается происходит всегда вот такое изменение направления плоскости, вот такие движения происходят. So when this always happens. And sometimes if you put a level arm like here, and if you guide the line of forces far from the arch wire, then maybe the segmental rotation still occur, but it is very minimized. Если вы будете использовать более длинный крючок, и в этом случае сила будет направлена вот таким образом, параллельно основной рабочей дуге, то в этом случае, в зависимости от центра резистентности, да, будет небольшое вот это движение на экструзию, но это движение будет намного меньше, минимизировано. So in this case, in her case, we don't want to deepen the bite. And we want to retract bodily and more root movement. So after leveling and alignment, 1925 stainless steel, we added this hook one and try to guide the rhino forces more close to center of resistance. And there are three different types, This one is high enough, and the line of action is go to almost CR here, and it is going down to CR. And this kind of pin to watch wire level, we can utilize this three different, У этой пациентки нам необходимо было добиться корпусного перемещения зубов, потом были использованы длинные крючки. И обратите внимание, в зависимости от длины крючков у нас сила может идти по-разному. Она может проходить через центр резистентности, либо там дальше крючок был чуть ниже, быть ниже центра резистентности, либо мы можем активироваться на уровне рабочей дуги. В зависимости от того, какое вы направление силы возьмете, будет разное перемещение у перемещаемой группы зубов. Yeah, and the tool maker to add the hook on your arch wire, there are two ways. One is using crimpable hook, like this one, with crimpable pliers. And by crimpable hook like this one, you can add it hook on the arch wire. Для этого вы можете использовать специальные зажимные крючки и с помощью специального инструмента устанавливать их на прямоугольную дугу, зажимая их. But more than that, I prefer to use a soldered hook. This one is video how to make a soldering hook. First, the left video demonstrate that making a solder ball and with a silver solder material turn into like a spring, and with a 0.7 millimeter stainless steel wire.
В данном случае в своей практике я люблю использовать паяемые крючки. Для этого используется серебряный припой, и мы используем стальную дугу диаметром 0,7 мм. And by melting the silver soldering material at the tip of the stainless steel wire, and to cut in the half like a hush chocolate caramel. Да, мы, получается, переносим серебряный припой на кончик стальной дуги, при этом используется бура, и у нас получается как карамель на палочке. And after it's, but it's the mark, the arch wire. Arch wire is about 2 millimeters behind the canine bracket. You can soldering this solderable wire to the main arch wire, but what is the important thing is that during the soldering, do not anneal, do not hide the flame of the gas torch, the arch wire. So by isolating the wet gauze, you can with the flux, and then as you can see here, with the flame on, do not guide the tip of the fire, not the main arch wire, but the spur wire. So the heat was transferred and it melting the soldering material and it soldered to the main arch wire like this. This is so-called transfer soldering. И момент такой, что необходимо поставить маркинг примерно на 2-3 мм дистальнее клыка, брекета клыка, и получается мы фиксируем дугу с помощью воска на вот такой модели, и мы берем, получается, марлевую турундочку, смачиваем ее водой. Для чего это делается? Для того, чтобы не перегреть всю дугу. И момент такой, что наносим буру на то место, где у нас будет пайка, место пайки. И когда, важный момент, обратите внимание, когда идет пайка, вы нагреваете не припой сам серебряный, а получается вот дугу, стальную дугу. За счет этого разогревается припой, и вы, получается, припаиваете эту дугу к основной дуге. И охлаждаете потом этой же марлевой турундой. Yeah, my step members, my hygienists, they can do this one very well. Все ассистенты, гигиенисты в клинике умеют это делать хорошо, и эту процедуру делают они. So when you go home with the 1925 stainless steel wires, make it solderable and trying to practice to soldering the spur like this one. Soldering spur is much stronger than crimpable one. So if we have less than 10 times practice, trial, maybe you will be an expert in soldering. И у меня задание к вам, когда вы придете в клинику либо домой, попробуйте сделать пайку. Для этого вам понадобится 19х25 стальная дуга, 0,7 стальная круглая дуга, лабораторная еще по-другому ее называют. И сделайте этот вид пайки. Это более надежно, чем использовать зажимные крючки. Потому что, если знаете, зажимные крючки могут не фиксироваться, они могут быть подвижными на дуге. So in this cases, the floor is severe crowding. So after crowding relief, the extraction space is almost gone. So we had consolidated space with the elastic chain from 6 to 6, whatever. But for the upper, we do need a retraction. So the reason why the spur very long, we guide the line of action almost where there's a central resistance of anterior segment, or up over the central resistance and trying to do root movement at the same time. На нижней челюсти промежутки остались маленькие, поэтому мы просто используем эластофорс, многозвеневой эластик для закрытия пространств. Но на верхней челюсти нам нужно добиться корпусного перемещения резцов сзади, и важно, чтобы корни перемещались тоже дистально, да, проконтролировать движение корней. Поэтому в этом случае обратите внимание, что у нас сила проходит примерно через центр резистентности.
для того, чтобы было более корпусное перемещение зубов сзади и чтобы корни тоже перемещались назад. But in some patients, this longer spur is sometimes irritating the cheek. Then you can bend the wire a little bit, but still you can maintain the line of action up to the center of the distance. Но у некоторых пациентов высокие крючки могут задевать переходную складку и слизистую десны. Поэтому в этом случае вы можете задать вот такой небольшой изгиб сзади, чтобы не было травмирования слизистой. When we talk about the orthodontically well-treated case, there are several requirements as what is well-treated cases. Какой случай клинически считается хорошо законченным, который соответствует вот этим всем параметрам? Yeah, but if we don't have time, when we look at the cases, we can see three different things mainly. Number one is that how he can manage the upper incisor torque control, inclination control. Первый важный момент – это как мы можем проконтролировать торг в области верхних резцов. And except for the open bite case, how almost every case is how she can do sufficient bite opening. Это не касается случаев с открытым прикусом, да, это касается случаев с глубоким прикусом. Как мы можем добиться раскрытия прикуса при глубоком перекрытии? And another thing is how he adequately uprighting the molars, especially in the lower molar. And this is a kind of complete leveling of the lower arch. И как мы можем добиться правильного положения нижних маляров, тут имеется в виду апрайтинг или ангуляция по-другому, для того, чтобы было правильное положение нижних зубов. And especially in any extraction cases, with the bodily movement is necessary, the proper torque control is very important. А также в случаях с удалением нам важно контролировать торг в области резцов. Торг – это инклинация, да, резцов, вестибулоральный There is наклон. many ways to control the torque, but if you try to doing torque only moment only, then maybe this kind of result can take place. Если мы будем контролировать торг только с помощью информации, которая заложена в брекетах, через момент срабатывания дуги в пазе брекета, то мы можем добиться вот такого положения зуба. Some said one is a robot effect. What is the robot effect is if we try to move the roll in the water, instead of roll, the upper ship, boat move the first, the opposite direction. Это то же самое, как эффект получается в лодке. И момент такой, что в данном случае мы должны, воздействуя на коронковую часть зуба, мы должны воздействовать на корень. То же самое, как весла в лодке работают. On the boat, we lower the boat. We try to move the roll under the water, but instead of the roll, the boat move opposite direction first. That is the rowboat, right? But we want to, without a boat, if you really move the boat, maybe we do need a strong anchorage from the anchor in the outside. Then maybe even it is very hard, the ship doesn't move, the boat doesn't move, and we can move the roll. That means we can move the root. Такой момент, что в данном случае это движение напоминает как работа веслами. Мы на самом деле веслами работаем назад, но при этом лодка движется вперед. Но в данном случае бывают моменты, когда нам нужно, чтобы лодка не двигалась вперед, а только, как в нашем случае, корень перемещался назад. Тогда в этом случае у нас должно быть что-то, что не будет пускать, как наша коронковую часть, уходить впереди, и надо, чтобы только корни перемещались кзади. So we try like to move the root. We do need a torque, moment, and the strong anchorage behind. The anchorage moment and anchorage is required.
В данном случае для того, чтобы у нас коронковая часть не ушла вперед, нам необходима дополнительная опора, чтобы коронка не уходила вперед. So to control the root movement, we need a pre-adjusted bracket and use a in the traction arch. And sometimes it is not enough, so we have to put on a third wire torque banding on the wire, even though we use pre-adjusted bracket. And definitely we do need a stroke anchorage, as mini screw is the best. Для того, чтобы проконтролировать торг в области верхних резцов, нам нужны брекеты с прописью, в которых будет заложен дополнительный торг. Также нам нужны дополнительные длинные крючки. Второй момент, мы можем заложить торг в области, это изгиб третьего порядка, на дугах. И четвертый момент, нам нужна дополнительная опора, и этой опоры могут быть мини-винты. 1925 stainless wire in the 022 slot bracket, it has a play about 12 degrees. Рабочая дуга 19 на 25 стальная в 22-м пазе брекета имеет примерно 12 градусов клиренса, зазора. And to prevent from lingual tipping of anteriors, we sometimes increase the anterior torque value by bending the wires, but too much angulation and increasing torque from the beginning is very difficult to put in, especially in a separation bracket or something. But anyway, so I gradually increased from 10 degree, 20 degree, 30 degree per month. It's 10 degree per month. Также мы можем задать так называемые изгибы третьего порядка на дуге, то есть дополнительно торг задается на рабочей дуге. И я обычно рекомендую задавать этот торг сначала 10 градусов, потом 20 градусов, потом 30 градусов. So this video is to how to bend wire, give a torque anterior session, and we twist the wires from the back and give some anterior. We call this one third order wire bending. В данном случае показано, как задается торг на дуге, и обычно он задается от дистально к мезиальном направлении. Well, I didn't do wire bending so often. It's very rarely as I need it. Я редко задаю такие изгибы на дуге, только в тех случаях, когда мне это нужно, но это обычно бывает редко. So after torquing the wires, and then I detorqued at the posterior portion and maintain it to 0 degree, but it has a certain degree I want from 10 degree, 20 degree, 30 degree. So maybe to the wire bendings, whatever in book or guidebook, and this one is very important to proper torque control, even if you using straight wire appliances. Важный момент. После того, как вы зададите дополнительный торг в области фронтальных зубов, за клыками его нужно убрать до нуля опять, вернуть к нулю, потому что по всему периметру дуги поменяется торг. И момент такой, что задавайте постепенно торг. Сначала 10, потом 20, потом 30 градусов. Rather than crown tipping, root movement takes long. И в отличие от наклона коронки зуба, перемещение корня занимает больше времени. Перемещение корней занимает больше времени. We can move the boat very easily, but we can very hard and slow. It's very slow take place when we to move the row in the water. И на самом деле мы можем плыть с помощью весел достаточно быстро, но если нас что-то держит, да, то сопротивление будет больше. So we keep trying to, and it takes us 41 months. Лечение заняло 41 месяц. This is D-bone. This is comparison before and after. Сравнение до-после. Before and after. This is the Lector photo before and after. Изменение профиля. It's a photo that 7 years retention. Фотографии через 7 лет ретенционного периода. She looks a little bit older than the beginning. Она немного выглядит старше, чем в начале лечения.
Okay, take a look at another for type C anchorage, minimum anchorage cases. This for more than 40 years of age young ladies came to my office complaining her protrusion. Это тип С, тип С, опоры, да. И в данном случае пациентке примерно 40 лет, она обратилась в клинику. Well, age more than 40 years, my eye, it doesn't protrude that much. Пациентка жаловалась на протрузивный профиль, но мне кажется, для этого возраста, в принципе, профиль не такой протрузивный. But for her, it was her complex from when they very young, when they were 20, that she has got the protrusion. So she was complex, so she want to treat that protrusion. И эта пациентка, она комплексует по поводу этого профиля, и этот комплекс у нее еще с 20 лет, поэтому она сейчас есть возможность, она хотела бы его исправить. It was back in 1995 or sometimes, you know, and at the time, I didn't. No, but she want to retract as anteriors as much as possible. But I said, too much retraction of anteriors is not good for you. The age of like you, more than 40s. But we don't have no choices. So we have to extract the bicuspid. Я не очень хотела сильно проводить ей ретракцию зубов на верхней и на нижней челюсти, но она говорит, что хотела бы сильного уплощения профиля, потому что ей за 40 лет, и мы все-таки решили, что проведем лечение с удалением. So to prevent from maximum retraction of anteriors, I want to retract a very small amount because so I extracted in the lower second bicuspid. В ее случае, для того, чтобы не было сильной ретракции на верхней челюсти, поэтому было решено удалить на нижней челюсти вторые премоляры, чтобы нижние фронтальные зубы сильно не ушли назад. But someday in the middle of the treatment, she came to my office, run into my office. Hey, doctor, I'm so sad. Why? This morning breakfast table, her husband told her that, hey, honey, you look very old. What happened? Но один раз она приходит в клинику очень расстроенная, и на вопрос врача, что случилось, она говорит о том, что сегодня за завтраком муж спросил у нее, что с тобой случилось, ты стала выглядеть старше. So even in not a young, old people, their tendency to lose their tonus in their skin. Вы знаете, да, что с возрастом у людей теряется тонус кожи. So I said, okay, that's why I'm talking to you at the very beginning. You don't need to that kind of lot of retraction. И я сказала пациентке, это то, о чем я предупреждал перед началом лечения, о том, что тебе не нужно настолько ретрагировать верхние резцы, перемещать их сзади. And at the beginning, she laughed broadly, but she cannot wear because they lose the tonus a little bit. So she said, "Oh, doctor, how can I help? Please help me." И обратите внимание, до начала лечения у нее была более широкая улыбка и видимость резцов была больше, но после, из-за того, что тонус губ стал меньше, у нее улыбка перестала быть широкой. И она спрашивает, что теперь в этом случае можно делать. So this is the arrival of mini screws, but this mini screw is not the same mini screw that we use today. It was, as I told you, the Martin Liebing is from Germany, 2.0 millimeter diameter and 8 millimeter long, that was used to secure the plate or something. И в данном случае мы установили ей микроимпланты, но обратите внимание, что эти микроимпланты отличаются от современных микроимплантов, потому что эта пациентка обратилась еще в 1995 году, и в то время мы применяли мини-винты, которые использовались в хирургии для фиксации пластин хирургических. Эти мини-винты, диаметр 2 мм, длина... The lens? Leibinger, Martin Leibinger. Yes, but... Size 2.0
and 8 millimeters. 2 на 8, 2 миллиметра диаметр и 8 миллиметров длина мини-винтов. And I stopped retracting anteriors and started protracting the molars. И на данном этапе я перестал перемещать верхние резцы назад, а полностью все мезиализировать. So several months later, debone. После того, как закончили лечение, мы сняли брекеты. She can smile broadly now. I can see her gingiva, and she smiles. Теперь она может улыбаться широко, и мы видим десну при улыбке. As you can see here, there's a very little, almost no retraction in the lower, but all the spaces was closed by bringing the molar forward. Обратите внимание, на нижней челюсти практически нет ретракции нижних резцов. В основном маляры сместились кпереди. We do retract anteriors, but very small amount. Мы сделали ретракцию верхних резцов на верхней челюсти, но немного. Complex, very sad. Now she feel happy again. До этого был у нее комплекс. Здесь она была недовольна результатом. В конце она довольна своим результатом. So maybe without help of the mini screw, maybe we can close the space. Then we have to retract anteriors more. And in an old lady, it doesn't, always not good. Важно помнить о том, что у взрослых пациенток, именно женщин, которые старше 40 лет, старайтесь не использовать, не перемещать верхние резцы сильно назад и не уплощать профиль. And sometimes in a class 2 situation, if you take an extraction upper and lower bicuspid, maybe in class 2 scatter situation, we have to burn out the anchorage in the lower more, like in the diagram here, to bring the molar forward, to not too much prevent from retracting too much. And in class 2 situation, у пациентов со скелетным класс 2 прикусом по Энгли либо дистальным прикусом важный момент. На верхней челюсти мы можем удалять первые премоляры для того, чтобы сильно увести верхние резцы назад, но на нижней челюсти нам нужно удалять вторые премоляры для того, чтобы была больше потери опоры, чтобы нижние резцы сильно назад не уходили. So class 2 situation like this, it is very difficult to retract and not to retract, crowding relief. So we have to extract upper and lower. It was decide upper and lower, but in these cases, we have to close the space, especially in the lower. Many percentage is closed by bringing the molar forward. Пациентка, получается, с дистальным прикусом и скученностью. Было решено удалить на верхней челюсти первые премоляры, на нижней челюсти вторые премоляры. И обратите внимание, на нижней челюсти нам необходимо закрыть место удаления за счет того, чтобы максимально 6 и 7 зубы переместились кпереди. Because of her class 2 skeletal pattern, upper space closure is turned into maximum anchorage, and lower turn into minimum anchorage or protraction or type C anchorage. Так как это дистальный прикус, класс 2 по Энгли, поэтому на верхней челюсти у нас была максимальная опора, максимально надо было резцы привести назад, а на нижней челюсти была минимальная опора, надо было, чтобы опорный сегмент переместился кпереди. So as you can see here, we put in a small extension of the wire in the auxiliary slot of molars and put in a mini screw, and then pull the molar forward. Обратите внимание, в области нижних шестерок установлена дополнительная дуга, установлены мини-винты для того, чтобы шестые зубы сместились мезиально. And from 6 to 7, and you can see here that small wire acts like a guide to prevent it from the elastic chain impinging the tissue. И также обратите внимание, что вот эти дополнительные дуги, они помогают нам избежать натирания десны, если мы от крючка седьмого зуба
делаем активацию с помощью эластофорса. Yeah, after bring 6 forward, and then we try to bring the 7 forward. После того, как шестерка медиализировалась, нам нужно медиализировать семерку. Yeah, and we finished end them like this. Закончили вот таким образом. Yeah, this is final photo. Okay, let's keep going because And another value of the mini screw that we can reduce the surgical possibility many times. Также благодаря микроимплантам мы можем уменьшить риск необходимости ортогнатической хирургии. This only 20s male patient. It has an open bite and class 3. Этому пациенту 20 с небольшим лет, у него открытый прикус, мезиальный прикус, класс 3. He was recommended having surgery, but he didn't want to. Этому пациенту было рекомендовано пройти ортогнатическую хирургию, но он не хочет. Okay, so we decided to treat him camouflage by orthodontics only. И мы решили провести у него камуфляжное лечение, только ортодонтическое. Is orthodontic surgery is popular here? Not so popular. Not so popular, yeah. But anyway, but the good thing of him, most class 3 patient has a lingual tipping of the lower incisors, but luckily he has a little bit of proclined incisors, so there is more possibility for success when you trying to treat him orthodontically. Обычно пациенты с мезиальным прикусом, у них нижние резцы находятся в ретроклинации. Но если посмотрите, у этого пациента есть небольшая проклинация. Это большой плюс для этого пациента. And there is from the bone, palatal bone, and the posteriors has a little space between the bone and the root of the posterior teeth. So maybe a little bit of intrusion we can do. So close the open bite. Intrusion. Yeah, И обратите внимание, что здесь есть до неба, есть место, есть кость от апексов до неба, поэтому в данном случае у этого пациента возможно провести интрузию жевательных зубов, что поможет нам закрыть открытый прикус в переднем отделе. If there is no space in the posterior, little space maybe, and the lower incisors, if there is a lingual tipping, maybe this case is very difficult to treat orthodontically, then I strongly recommend him to having an orthodontic surgery combined treatment. Но если у этого пациента были бы нижние резцы наклонены в язычную сторону, то в этом случае я бы отказался проводить камуфляжное ортодонтическое лечение, и этому пациенту было бы рекомендовано ортогнатическая хирургия плюс ортодонтия плюс ортогнатическая хирургия. So, in class camouflage, orthodontic camouflage cases, we think about both upper and lower. First bite case extraction, or sometimes the lower first bite and the second bicuspid in the upper. У пациентов с мезиальным прикусом мы рекомендуем удаление либо всех 4 первых премоляров, либо на верхней челюсти удаляются 4, на нижней челюсти 5. Yeah, to give a normal overjet, the class 3 cases, we have to retract lower anteriors as much as can. So lower anteriors usually turn into maximum anchorage, but in the upper, it turn into moderate or minimum anchorage. На нижней челюсти нам нужно максимально нижние резцы сместить сзади, поэтому будет максимальная опора, а на верхней челюсти нам нужно частично пополам закрыть место удаленных премоляров, поэтому будет средняя опора. Okay. Минимальная опора. Minimum. So we extracted her second bicuspid in the upper and one first bicuspid in the lower. Мы поэтому удалили на нижней челюсти 4, на верхней челюсти 5. And normal, usual alignment and leveling procedures going on. Дальше идет процесс нивелирования. And after the alignment and leveling, this upper lingual appliance is an 018 bracket. So the main arch wire is a 1622 stainless steel at the time. It's a Umco 7th generation. That bracket is no longer, they quit to stop
producing that one. But anyway, 1622, and in the lower it's a 1925 stainless steel with OK bracket, O2 slot bracket was placed, and we're trying to close the space. На верхней челюсти установлены лингвальные брекеты и установлена 16 на 22 стальная дуга, но на данный момент эти лингвальные брекеты уже не выпускают, а на нижней челюсти установлены 22 паза брекеты, композитные брекеты спереди и обычные брекеты сзади. So to give a class 1 relationship, we trying to protract the upper posterior teeth forward as much as possible with the help of the mini screw. И на нижней челюсти установлена 19 на 25 стальная дуга. И обратите внимание, на верхней челюсти установлены мини-винты для того, чтобы мы могли жевательные зубы на верхней челюсти мезиализировать максимально. But in the lower, help of the mini screw and class 3 elastics, class 2 midline correct elastics, help of everything, we trying to do a midline alignment and trying to do anything that we can do. И на нижней челюсти также был установлен мини-винт для того, чтобы мы могли решить средние линии. So this is the final of the after debone. Это получается Before and перед снятием, later. до и после. Comparison before and after. Сравнение до и после. Щели между зубами. Are there any spaces between tooth на нижней челюсти? Could you show the previous slide, please? More. More back. Слева от пациента или слева? На верхней челюсти щели между зубами? What about... No. What is the question? Spaces between tooth. This is kind of a band spaces, but nowadays we don't use band. Rarely used band, but there's a time the band there's right after the band, the band space. So the band space is automatically gone later on, but you can remove the band first and then close the space, and you can do debond. Когда раньше мы задавали изгибы на рабочих дугах, часто образовывались щели между зубами. Да, потому что задавались изгибы на дугах. Обычно после того, как снимают брекеты, эти щели закрываются. Но момент такой, что сейчас мы практически изгибы же не делаем, но в данном случае можно было бы убрать изгибы и закрыть эластофорсом щели. Но они закрываются. Good questions. Это хороший вопрос. After finishing treatment, we usually give a removable retainer, and this removable retainer will remain these spaces. Yeah, but you can do that. You can do clear liners, or you activated your circumferential retainers. But normally the band space is gone very quickly. But just in case band spaces remain, maybe you can use that kind of removable type of. But at the time, it was back in more than 20 years ago. But band spaces, we didn't do that much, to close the band space. Момент такой, что этот случай был пролечен 20 лет назад, и момент такой, что тогда использовалась другая механика, техника на стандартных брекетах, как лечение проводилось. Поэтому момент такой, что там так задавались изгибы, там ангуляция дополнительно задавалась, поэтому щели между зубами сохранялись. Момент такой, что если у вас щели сохранились, то вы можете закрыть их там элайнерами, либо сдать пластинку с многозвеневым таким кламером, закрыть пространство, но сейчас таких проблем нет, потому что вы используете технику прямой дуги. Okay. 20 с небольшим. The age of the patient, early 20. Maybe he was in the early 20s. Да, 20 с небольшим. He became a dentist now, and he worked as a dentist. Он сейчас стал уже стоматологом и работает стоматологом.
Is it difficult to work with lingual brackets? Lingual? Lingual No. braces? No? No, Нет. at all. But little bit difficult and complex than labial, but you need your step assist. I heard that in Kazakhstan, it is not allowed by the law that the STEM members do something in their yeah. mouth. But in Korea, they can do wire change, it's a indirect bonding and debonding. So what I'm doing is to instruct, okay, change the wire, change the elastics, put the wire indirectly. I didn't put my hands to the patient mouth very rarely. Конечно, с язычными брекетами работать сложнее, чем с вестибулярными брекетами. Но такой момент, что в Корее в клиниках много что делают гигиенисты, ассистенты. А здесь, он говорит, я знаю, что в Казахстане не разрешено среднему медперсоналу такие работы проводить, потому что он говорит, я практически только устанавливаю брекеты, все остальные манипуляции делают ассистенты. Главное, чтобы у вас, говорит, у меня просто хорошо обученные ассистенты, которые могут поменять дуги, сделать нужные активации. Я просто им даю задания, они делают. Good question, but lingual sonics, if you do the lingual sonics, you have to learn. Maybe it's like everyone in this room can drive a car, right? Момент такой, что вы задали хороший вопрос, да? Когда вы работаете с язычной стороны, вам нужно немножко по-другому мыслить. И, наверное, многие из вас водят машину. Anyone here who can drive airplane? Есть ли кто здесь из сидящих может управлять самолетом? No. So it's a different actions take place. But the important thing is that airplane and cars use gasoline as a fuel, same one, but different action, different engine, and we have to we drive, control the car, and so you have to know that teeth doesn't know where the force came from, labial or lingual, but when you push and pull in the lingual side, the teeth move slightly differently. Важный момент. И машина, и самолет работают на том же топливе, да, на бензине. Но момент управления, он отличается. То же самое, зубу не важно, с какой стороны его будут тянуть, с наружной стороны, либо с внутренней стороны. Он все равно будет перемещаться. Но тип перемещения, он будет другой. И там нужно по-другому делать вот эти перемещения. And so you must know there's a little difference from labial and lingual technique. And the lingual side is between the bracket. Interbracket distance is very small because the track is very small in diameter compared to the labial. So you need more precisely control the wires. Важный момент, что межбрекетное расстояние с язычной стороны оно намного меньше, чем с вестибулярной стороны. Поэтому давление на зубы будет больше. И важно, когда вы делаете какие-либо изгибы, они должны быть максимально точными. Okay, next time that I can come here again to give a lecture on lingual, hopefully. Да. Если я в следующий раз к вам приеду, то я могу провести лекцию по лингвальным брекетам. Yeah, many people sometimes can do extraction floor for class 3, scattered class 3 cases with orthodontically, and then it's very dangerous and very be careful. Maybe if you extracted the lower bicuspid only to treat the class 3, maybe it is ended up your second molar and upper has no partners, and so you have to extract it, the second molar. So unless the lower third molar if present, then you can extract it bicuspid in the lower only, but very be careful. Будьте аккуратными, если вы хотите провести удаление при мезиальном прикусе премоляров только на нижней челюсти. Потому что когда вы закрываете пространство, может случиться такая ситуация, что верхний второй моляр останется без антагониста. И если у этого пациента есть третий моляр, который прорезывается, да, и находится в правильном положении, тогда это возможно. Поэтому всегда тщательно продумывайте лечение. So that's why we don't have to the molars
lower molar is not available, then we have to, if we extract the lower bicuspid for class 3, then we have to take out upper Если у нас bicuspid. нет третьих At the маляров same time, then maybe we have to bring the molar forward. на нижней челюсти, тогда в этом случае необходимо провести удаление и на верхней челюсти, чтобы у каждого зуба были антагонисты. Yeah, another way is to guide the forces to the arch wire level, like this one. Then as I showed demonstration, it produces a lot of rotational movement. Как я уже говорил, при такой активации происходит очень сильная ротация зубов. This young lady, about late her 20s, has open bite and crowding like this. Этой пациентке 20 с небольшим лет, и у нее открытый прикус и скученность. To treat her, we have to decide the two. Number one is whether we are doing a surgery, combined surgery, number one. Первый вариант лечения – это лечение с ортогнатической хирургией. Number two, whether we do extracting bicuspid or not. И второй вариант лечения – это лечение с удалением премоляров или нет. Do you use proximal separation in your practice? Proximal reduction? Yes, proximal reduction. CRP. I do, but not for space. I may explain later. Да, я провожу проксимальную сепарацию, но не для того, чтобы создать дополнительное пространство в зубной дуге. Я позже объясню, в каких случаях я применяю ее. So this is not a diagnosis and treatment planning session, so I just show the cases, and this is focus. I want to explain the role of the mini screw. Здесь я не останавливаюсь детально на диагностике пациентов. Сегодня мы рассмотрим больше клинические случаи, и вчера я более детально останавливался на деталях при установке микроимплантов. Open bite. As I told you before, there's some space between the bone, maxillary basal bone, and the root. So I think that I can intrude the posterior intrusion with the help of the minuscule a little bit, and it will help to correct the open bite. And if I extracted the third molar, there is a space behind the second molar, so I can retract them a little bit. So without extraction, I can treat her. So my final decision was non-extraction, non-surgery. У этой пациентки я заметил, что есть пространство между апексами корней и небом на ТРГ, то есть мы можем провести интрузию верхних маляров. И также у пациентки есть третьи маляры, благодаря которым я могу сделать дистализацию где-то на 2-3 мм. Поэтому у этой пациентки было решено провести лечение без хирургии, без удаления премоляров. Okay, so this is it. So I started to do a alignment. Начали с этапа нивелирования. So 7th generation in the upper and the 022 bracket in the lower. На верхней челюсти лингвальные брекеты, на нижней челюсти брекеты с 22-м пазом, композитные брекеты. As leveling goes on, in the lower, especially the lower anterior is flared out, so open bite and protrusion is getting more severe. Важный момент, что после этапа нивелирования открытый прикус, он усугубляется. Почему? Потому что нижние резцы уходят в проклинацию. Это And нормально. after leveling and alignment, 1622 stance is still in the upper in the lingual, and the 1925 stance in the lower. А после того, как мы доходим до рабочих дуг, на верхней челюсти это 16-22 стальная дуга, на нижней челюсти 19-25 стальная дуга. Now we ask the screw, hey, come out. И после этого мы начинаем работать с мини-винтами и говорим, When come on. you tried to introduce one side, buccally, lingually, in the buccal side only, for example, then it can produce another moment in the sagittal frontal direction. So maybe the tipping of the molars take place
at the same time of the intrusion. Если мы будем использовать мини-винты для интрузии только с одной стороны, то в данном случае возникает дополнительное движение, момент, и поэтому зубы могут наклониться в вестибулярную сторону. So you want to prevent bodily intrusion. Maybe you can intrude at both buccal and palatal sides at the same time, or you can do the cross-arch splinting like this one and have one side, and maybe you can minimize the tipping. Для того, чтобы избежать нежелательного наклона зубов, вы можете, получается, задать дополнительно интрузию со стороны неба, либо связать зубы с небной стороны с помощью трансплантальной дуги, как бы их вместе связать блоком. We put on a screw and the outside and palatal inside at the same time. Oh, sorry, it was fallen out, but we're trying to intrude the palatal side and the buccal side at the same time. But buccal side is more a little bit because she has an open bite. She has a lingual constricted upper posterior teeth. So buccal side intrusion and uprighting buccally, then both lingual and palate and buccal to intrude bodily a little bit. Поэтому в данном случае были установлены мини-винты дополнительно еще с небной стороны, но нам важно понимать, что с вестибулярной стороны, с щечной стороны нам нужно больше интрузии. Почему? Потому что при открытом прикусе всегда бывает вот этот дентальный наклон, дентальное сужение верхней челюсти, когда маляры наклонены кнутри. И нам нужно интрузировать с щечной стороны, щечные бугры больше, чем небные бугры. And at the same time, later on, we apply the forces with the power chain from pin to 3 and all the way 1, 1, 1, 1, 3 and to pin. И также обратите внимание, что к этим мини-винтам мы также добавили дистализирующую силу. Там есть специальные крючки, и эта сила идет к этим крючкам. By applying the forces as a diagram, we feel from the mini screw to guide the line of action, line of forces to arch wire level, we can do the total arch rotation, and to close the bite, deepen the bite, we are trying to use that one. Помните, мы проходили вот эту диаграмму, когда у нас идет активация от мини-винта на уровне дуги. И когда идет активация на уровне дуги, у нас идет как раз вот это движение, да, ротация по часовой стрелке, у нас, наоборот, открытый прикус, он будет закрываться. И вот как раз в этом случае, поэтому мы задали активацию от мини-винта к дуге, к крючку на уровне дуги. Yeah, this is the D-bone, and this is comparison between D-bone and before and after. До и после. Occlusally. Окклюзионный вид. And as a consequence, to bring down a little bit more, her gingiva showing is increased just very little. Обратите внимание, в данном случае немного увеличилась десневая улыбка, но немного, но не так сильно. Yeah, very little change. Небольшие изменения в профиле. Okay, you can see here her got to intrude her posterior, especially up a little bit, and align the teeth and bring it down a little bit. And maybe as a consequence, her mandible closed counterclockwise a little bit. Обратите внимание, что немножко у нас получилось добиться интрузии в области верхних резцов. Мы дистализировали зубы на нижней челюсти, и нам удалось немного ротировать нижнюю челюсть против часовой стрелки. Without help of the mini screw, posterior intrusion is orthodontically never. Если мы не будем использовать мини-винты, то тогда у нас не будет возможности, без использования мини-винтов, у нас нет возможности интрузировать маляры на верхней челюсти. Это невозможно. In the past, Dr. Burson introduced his many biomechanics to intrude anteriors. Maybe if you want to go to home, just Google or Mads, Dr. Burson. He was passed away several years ago in Korea. But anyway, refer to his article. But intrusion can be possible without mini screw. But posterior intrusion, because the lack of the anchorage, is impossible without mini screw. В
прошлом доктор Бурсон очень много работ посвятил интрузии фронтальной группы зубов. Он, к сожалению, уже умер. Вы можете загуглить про доктора Бурсона и узнать про его работы. Но практически нет работ по поводу интрузии в области жевательных зубов, потому что это сделать практически невозможно из-за того, что недостаточно опоры. Lower third molars were removed before, yes? So third molar? Third Yeah, molars, sure. yes. Да, удалены. At the very early stage of the treatment. В начале лечения были удалены восьмерки, and after that you did distalization on Distalization with the help of the mini screw and rotation, close down, everything was done. Да, получается, это место, где были удаленные восьмерки, закрылось за счет дистализации, за счет того, что окклюзионная плоскость ротировалась, и зубы наклонились. Да, мини-винты? Нет, не обязательно. Нет, не. And how did you do retraction on lower jaw? Lower jaw, pin 3 by 3 and pin hook at the same time. Sorry, I didn't. Where did you install mini screws on lower Between jaw? 5 and 6, you can see. I didn't including the intraoral portals because there are too many, but you can see the right X-ray. The lower there mini screw was placed in between 5 and 6, and I tried to retract them from the pin to 3 by 3 action, and sometimes pin by hook. В данном случае мини-винты были установлены между пятым и шестым зубом. И от этих мини-винтов была проведена ретракция. Здесь были установлены крючки, да, крючки, и к ним была проведена дистализация. Okay. This is superimposition that was happening. Mostly lower is uprighting, and this was done by the retraction of the uppers. Здесь была проведена суперимпозиция. Обратите внимание, больше была проведена работа в области нижних зубов, передних зубов, на верхней и экструзия. На верхней челюсти была больше дистализация. Yeah, to the lunch we passed 1.5 hours. Is everybody okay? Not this? No. Мы же начали после обеда. Вы не засыпаете? Все в It's okay. порядке? Then we can take a small break, or can we continue? Which one do you want? Нужен ли нам небольшой перерыв? Либо мы можем Little продолжить. А after когда the у нас lunch, кофе-брейк планируется? Didi? Во сколько? Whatever you want. What's your plan? Actually, after 8 minutes, we have coffee break. 8 minutes? 8 minutes. Okay. Maybe Then give the question okay. answers. Yeah. Or Do you have we- any question up to now or comment? Maybe you have a question? Yeah. А можете этот микрофон подключить? Could we use new technique? View technique. Yes. Yeah. Multi-loop, HY. Yes, HY technique. Intrude molars. No. View technique is not for intruding molars. It changed the occlusal plan. Not tipping the teeth at all. It changed, but you do need interior vertical elastics. Do you know that? Смотрите, когда мы используем МПД-технику, да, важный момент, мы там меняем наклон окклюзионной плоскости. Yeah. И, если помните, с МПД-техникой используются межчелюстные эластики. И там больше происходит не интрузия зубов, а экструзия. И момент такой, что да, там практически не происходит интрузии маляров. Да, чистая интрузия. But yeah, good question. So occlusal Ну, это change, хороший вопрос, да. occlusal can be achieved by myo multi-loop HY, but it is very complicated to bend the wires.
And second, it do need this kind of help of the patient cooperation wearing anterior vertical elastics. And it cannot be controlled specifically, relatively, reciprocally, we can change the occlusal plan, but with the help of the mini screw, we can control intrusion and whatever is in it, the segment only as we want. Получается, когда мы используем технику МПД, да, мы там воздействуем на всю окклюзионную плоскость. Там сложно воздействовать на группы зубов. И второй момент – это то, что, во-первых, надо уметь гнуть вот эти L-лупы. Да? Второй момент – должна быть хорошая кооперация с пациентом. Он обязательно, там прям очень важно, он должен носить межчелюстные эластики. И третий момент – то, что с помощью мини-винтов мы можем группу зубов интрузировать, либо один зуб. А МПД-техника – это же цельная дуга. Там все равно будет отдача. Да, там есть опорный сегмент, перемещаемый сегмент. Эластофорс какой? Actually, chain elastic should change For 4 weeks of interval. 4 weeks, 4 weeks. 4 weeks. by doctor, by dentist, not by Sure. patient. They Да. came. I asked him to come to my office every 4 weeks. Да, пациенты, эластофорс меняется каждые 4 недели врачом. You can use that night-eye coil spring, but it is you can do one night-eye coil spring. It has no safe, А также мы можем использовать специальные никель-титановые закрывающие пружинки. Они растягиваются и закрываются, но их не очень безопасно использовать в полости рта. С ними больше дискомфорта у пациентов. Yeah, so I prefer to use power change every 4 weeks. Я предпочитаю использовать эластофорс и меняю его каждые 4 недели, активирую каждые 4 недели. Okay, any other questions? Вопрос. Where should we install mini screws with buccally and palatally for intrusion? First molars. Yeah. Where we should install? You should Where? between 5 and 6 and 6 and 7 as you want. Между пятым и шестым зубом, между шестым и седьмым зубом, там, где вы хотите, где у вас есть пространство для установки мини-винта. The same place, for example, buccally 5 and 6 and palatally 5 and 6, or maybe 5 and 6 and palatally 6 and 7. No problem, as you want. If you intrude 6 and 7, maybe between 6 and 7 is that place. If you want to intrude 5 and 6, and then you can, apply the forces differently. Момент такой, что там же зависит от направления силы, что если вы, допустим, хотите шестерку интрузировать, и вы поставите с вестибулярной стороны между пятым и шестым зубом. But this is posterior. If you put on a mini screw here, maybe when you trying to intrude that, maybe cause rotation like this, right? But when you put on here, you can here. But actually the question is where we should. Could you show? Yes, upper jaw, for example. Yes, occlusal view here. And the question is to put here and here for more bodily intrusion. Yeah, or if we install implant here and here, how could we control bodily intrusion? As you can see here from the beginning, high angle open bite cases. Open bite cases, what is the cause is her mandible is dropped down like this one, open bite. Then maybe two bite. Every posterior teeth has a tendency to constrict like this to bite each other. So from the beginning, to intrude this one, maybe I do intrusion at the same time I want buccal expansion at the same time. Then my first choice is to put on a mini screw in the buccal side first, and then trying to intrude buccal side. Then maybe it can cause the buccal tipping at the same time of intrusion. Then the buccal expansion is almost done. Then it's time to put on the mini screw in the palatal side and trying to intrude bodily.
Хорошо. Важный момент. Почему важный момент, когда у нас открытый прикус присутствует у пациента, часто это связано с тем, что у нас ротируется нижняя челюсть по часовой стрелке. И в этом случае происходит сужение челюстей. Обратите внимание, и верхние, и нижние зубы наклонены кнутри, и зубы кусают как бы бугор на бугор. За счет этого повышается высота прикуса. Поэтому я рекомендую сначала установить минивинт с вестибулярной стороны, интрузировать вот эту вестибулярную сторону, за счет этого у нас уже закроется прикус, да? И после этого, как вы только достаточно интрузируете щечные бугры, после этого установить мини-винты с небной стороны и дальше интрузировать. Но он мне, видимо, недопонимает, что я хочу спросить. Если вы хотите корпусно переместить, то крест по диагонали надо установить, если один зуб, иначе будет наклон зуба. And you can put a mini screw here between 5 and 6 or 6 and 7 as you want. But the only reason that I put on the 5 and 6 is because this is more convenient for me to put an implant in the back. И в данном случае, there is no reason. И в данном случае вы можете установить мини-винты между пятым и шестым зубом, либо шестым и седьмым зубом. Но я предпочитаю между пятым и шестым. Почему? Потому что туда легче доступ, легче устанавливать мини-винт. Губа позволяет легче туда установить мини-винт. And the reason I put in the palatal side between 6 and 7 is my habit. And then I like to, more than the 5 and 6, maybe it has the longer span of elastic chain when I hook the pin 3-3 pin pattern. So I like to, this is short, rather than a short span here, long elastic has more range of activation. А в области с небной стороны я предпочитаю устанавливать мини-винты между шестым и седьмым зубом. Почему? Потому что, особенно если мне нужна дополнительная дистализация, я предпочитаю, чтобы от мини-винта до места активации было более длинное пространство, тогда у меня будет больше возможности дистализировать. Okay. И эластофорс будет длиннее. Yeah, you're gonna see some more cases post intrusion at the open by vertical control slide cases next. Мы еще посмотрим, разберем несколько случаев вертикального контроля по решению вертикальных проблем. Okay. Any other question? Then it's good time to take a break. Есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, мы прервемся на кофе-брейк.